It is said that the little joys in life matter, and for these children, all the joy matters all the time as they live their lives in full, holding each other side by side and bringing out the best in each other. Likoni School for the visually impaired lies a few kilometers from the stretch of the Indian Ocean, and here the future of children with different disabilities is nurtured. This is the candidate for the Kenya Certificate of Primary Education class of 2022, the last lot of this curriculum before the pioneer class of competency-based curriculum begins. Bini Ramadan, a 17-year-old child, is the firstborn in her family, and she holds a special place as the flag bearer of the Ramadan household. Bini is visually impaired, and as a result, she has faced a number of challenges that even resulted in her delay starting school. Her class is filled with people facing different challenges too, but today's class session is all about writing composition. Before joining Likoni School, she was a student somewhere else. Maisha ya huko shule ilikuwa sio ile mbaya, lakini mwalimu akiandika sentence kwenye ubao nilikuwa napata shida mpaka pale wenzangu watakumaliza kuandika na mimi nichukue kitabu chao niandike. Na asasa kwenye mtihani pia ilikuwa ni ile, yani ilikuwa ni changamoto kwa sababu kwa kiletwa mitihani zenyewe zimeandikwa ndogo ndogo sana, nilikuwa siwezi. She says now there's a difference. Nilipofika hapa kwa hii shule walini introduce vizuri. Mwalimu wangu pia alinisaidia kwenye masomo yangu, hata kama mimi mwenyewe sijaelewa namuuliza mwalimu na mwalimu ananielewesha, na hata kama wanafunzi wenzangu hawajaelewa wananiuliza, mimi pia nawajibu, na hata pia mimi hata kama hivyo sijaelewa nawauliza na pia wananisaidia. Vingine ni pale kama wakati wa mtihani kuna baadhi ya watu kuna vitabu watu na kuna zile pepa za watu napewa, na kuna zingine wale za braille. Sasa kuna yale matokeo kama hizo braille imesahihishwa kuandika vizuri. Sasa watu tunaganyizwa karatasi alafu kisha tunaomba tusome wengine, na kama wanapata shida wa kusoma basi mwalimu yuko atakusomea. We met Ramadan Athman at his home. During the height of the pandemic, he lost his job at the Export Processing Zone EPZ. He now spends most of his days at home or looking for menial jobs to fend for his family. He adores his firstborn child and speaks fondly of her. Bini alifanya operation akiwa na miezi mitatu. Bini kwa sasa ako na 17 years. Changamoto amepitia nyingi sana, hasa upande wa masomo yake. Sababu kulingana hii area ambayo tupo kwa sasa hii ya Port Road haina skuli. Ukitaka skuli kwa sasa hii paka lazima uende ward nyingine, Port Road, ambako ilikuwa changamoto sana kwa hasa mtu kama mimi mwenye mtoto kama Bini. Sasa ilinilazimu Bini mimi nitampeleka private school. Hiyo ilikuwa changamoto ya kwanza. Changamoto ya pili ambako nimepitia sana upande wa mtoto wangu Bini mara nyingi alikuwa na complain sana. Bini akikuja kwa nyumba, baba mara sijui nimeitwa chongo, mara baba anaitwa sijui kipofu. Hata nakumbuka kuna siku nilikupigia na jamaa mtu mkubwa bana, mtu na akili yake, anamuita mtoto chongo bana. Unaona, hiyo kitu iliniuma sana. Kiasi kwamba kasema sina amani. But where did it all start from? Baada ya Bini kuzaliwa, alipofikisha umri wa miezi mitatu, wakati nacheza naye niligundua kwamba ile jicho lake moja la right liko na utandu katikati. Sasa nikakimbia naye Potrizi. Kufika Potrizi walipomcheki wakasema ni cataract. Hii cataract haina solution isipokuwa ni operation. Nikajaribu kuulizia kama pengine anaweza pengine kupata dawa, ikasemekana hii haitawezekana. Tukafunga safari mpaka Makadara. Kufika Makadara wakasema ni cataract, lakini kulingana vile akona miezi mitatu bado ni mdogo, tusubiri afikishe miezi 6. Baada ya kufikisha miezi 6, Bini alifanya operation. Hapo ndio ilikuwa mwanzo wake wa matatizo ya changamoto ambazo mpaka sasa hapo nazo. Nielewi. Alafu ile ilikuwa ni mshtua zaidi ilikuwa ni kwamba mtoto
wakati akishikwa na usingizi anatetemeka mwili mzima. Sasa pia kidogo ilikuwa changamoto paka kwa mamake pia. Akawa anauliza sasa huyu mtoto, kwa mtu ana shida gani huyo? Kwa nini mtoto kabla alale anatingisika? Alikuwa anacheza mwili mzima kama ile design ya kifafa. Paka wakati akishalala ndo anatulia. Bini amepita changamoto kwa sababu paka sasa hivi Bini maisha yake wanapenda kukaa peke yake. After a year, a mass-eye checkup was announced in the neighborhood and he took his daughter. Fika pale wakamchukua vizuri, kumuingiza kwa mashini pale. Walipotoka kumcheki hivi, wakaanza, huyu mtoto ameharibiwa. Mtu akamwambia hapana, mtu alifanya operation. Hapana, hiyo operation haikwenda sawa hii. Hiyo operation iko na shida. Sasa nikauliza sasa ndio sasa kwa sasa hii nichukue hatua gani? Wakaniandikia pale niende layo. Lakini kulingana na ule mshtuko ambao alikuwa ameniambia kama mtoto ameharibiwa na jicho limebaki moja na ameniambia nifike Lion. Hiyo baada ya kulala serikali yangu ya Kiche ikakataa. Ikasema madamu wale wa kwanza niliwaamini na nikajua watasaidia mtoto wangu. Na sasa hii naambia mtoto wangu ameharibiwa. Sasa hii ya pili na jicho ni moja, wacha tu akaivo. Nikaa naamini kwamba ilikuwa alifanya operation ilikuwa na miezi 3. Basi atakuwa maisha yake na mwanadamu aishi kuumbwa. Bini's younger sister has been her helper all through, and her going to school had to be delayed until her young sibling was of age so that the two could accompany each other. Kuja kufika standard 7 ika kuna registration ya KCPE. Sasa baada ya mwalimu kwenda kule alivyoelezea kuhusu story ya Bini, yule jamaa education akamwambia itabidi umuite mzazi wa Bini ajeelezee. Nikaarifiwa na nikafika. Baada ya kufika hapo sasa ndo akanielezea yule jamaa education, yule officer education ya kwamba kulingana na hii kesi ya huyu mtoto wako ni special. Hakuna vile ambavyo tunaweza kumfanyia kumregister kama watoto hao wengine. Sasa nikamuuliza kama ni hivyo unaweza nisaidia vipi? Akaniambia kukusaidia sasa hivi ni ufanye bidii kabla registration haijaisha, huyu mtoto wako akwe na barua ya assessment na ikwe hospitali ya serikali. Kaambia sawa kama ni hivyo hakuna shida, nitajitahidi. Tukaanza safari tukua na Bini sasa. Tukaenda Makadara, kufika Makadara ilikuwa siku Jumatatu. Kufika Jumatatu tukaambiwa tukuje Jumanne, hiyo wiki inayofuata sasa. Hiyo Jumanne tukajitahidi tukafika. Kama vile Waswahili wanavyosema mtafuta achoki. Hiyo Jumanne tukafika. Tukifika Jumanne tukaambiwa hapana, daktari hayuko, John Friday. Tukifika Friday basi ikawa ni mpira na kadenge paka ikafika goal. Safari registration ikaisha. Sasa ilivyoisha sasa nikashindwa sasa. Bini ndo mkubwa, mdogo wake anafanya KCPE. Nitamwambia vipi Bini kama meli imemwacha? Ikawa upande wangu sasa ni changamoto. Lakini nashukuru mtoto wangu ananielewa. Nikamweka chini, nikamuelezea bana mtoto wangu Bini, kabla ulivyoelewa safari tumehangaika na wewe na imeshindikana. Kwa hivyo sasa Bini la kufanya itabidi uvumilie, KCPE utafanya. Wacha mdogo wako atangulie, alafu utafuata kila kitu na wakati wake. A few months later, after failing to sit for the national exams, UNICEF in partnership with other stakeholders was conducting assessment of children living with disability in Mombasa County, and this was their chance. Tukawa kwanza mimi na mtoto wangu Bini, kama kaida yetu, safari yetu tumezoea, tuko pamoja. Tukafika Bomo hapo skuli, kufika hapo akamfanyia assessment. Baada ya kumfanyia assessment, kuna madamu mmoja anaitwa Madamu Amina. Alipomuona tu Bini hivi tayari akampenda. Hata mimi akanipa ile ile nguvu. Huyu ni mtoto wangu huyu. Huyu mtoto alikuwa anasoma wapi? Nikamwambia mtoto bana alikuwa nikamuelezea, alikuwa anasoma private. Akaniambia hapana, sisi tuko na facility zote hapa. Tuko na skuli na tuko na facility zote. Kwa nini mtoto wako umwache huko? Nikamwambia na ni ukweli vile unavyoelezea umenichanua. Ule umenichanua, nikapewa barua pale.
ya kwamba ni ripoti. Na alhamdulillah nashukuru nikaripoti skuli, wakamchukua. Likoni School for the Visually Impaired holds the hope of many families. Madam Jane Motunga has been at the institution for 13 years and has been of great help to the children. Currently, the school has 176 learners of low vision and those who are totally blind. However, for such a school to run properly and take care of vulnerable children, it needs good funding. In the school, when it comes to financial management, there is the capitation from the government, whereby per learner maybe they are allocated 2,000 per learner per year, which is not enough. So we have well wishers who come to support us. They bring food material, they can bring instructional resources. We have companies like our neighbor here who are based Titanium. We have Wasichana Wote Wafaulu. We have Kilimanjaro who bring them all the braille equipments. We have African Braille Center. All those institutions, they cater for learners with visual impairment. So they come in to support us through resources, financially, and also items, tangible items. And that's how we are able to survive in the institution. We have individual donors who come, they bring food, they bring bundles of unga, and that is how we survive. According to UNICEF, in Kenya, 13 million children need assistance, but just 7.5% are receiving it. Their parents are among the poorest in Kenya. Expanding social protection will be a lifeline for these families. UNICEF does not implement programs directly, but we do support governments to implement programs to ensure there's inclusivity, there's gender sensitive, and also every child accesses the social support that they require. For example, we've supported the government of Kenya to develop and revise the social protection policy that is coming to effect in 2022. We've also supported the government of Kenya to review the Children's Act that also intertwines within the social protection and child protection programs, ensuring the legal frameworks are implemented. The other aspect is we've supported the government of Kenya to strengthen the systems on service delivery. One is on the management of information systems, just to ensure that we have data that any other programs can use to intervene or provide service delivery. The other is also we've supported having a monitoring and evaluation framework that kind of tracks on what the country is doing around social protection program and supports the reports that are not only used within the country, but also gives as a global indicator towards the achievements for social protection for Kenya, putting us on a global map. According to the 2019 census, 2.2% of Kenyans, which is about 1 million people, live with some form of disability. In Mombasa County alone, the numbers are hard to determine as some parents hide their children, denying them the opportunities in life. So for UNICEF, then we've supported the Mombasa County to implement a program that is having 3 pillars, where we're able to support the county to have children assessed and then placed in schools. Also, children assessed and access the national disability cards, which are very important for them to be able to access other social sectors. For example, without an assessment, then you're not able to be properly placed in school. And then you're not able to have equal opportunity for learning. If you do not have a disability card, there are quite a number of issues, services that you are likely to miss out. For example, the government provides assistive devices, but without the disability card, then you're not able to access that. So with that support then that we provided within the county, we've seen children accessing assistive devices, accessing also schools where they are properly placed. According to the county government of Mombasa, several measures have been put in place to improve social protection of children. We have a social protection strategy that we developed in the year 2018 going up to 2022. In this, we are ensuring that the social sectors are well covered, and we have resources that are going to address the social sectors. Going forward, we want to ensure that the next government is also able to
to take along that agenda of addressing the social sectors. And also for the national government especially, we want to advocate for the county government of Mombasa, our allocation to be increased, because we have the third generation formula that has really disadvantaged Mombasa County, which has led to a reduction of our resources, especially the equitable share. But more than that, we also want to continue mobilizing resources also from the development partners to ensure that we address the issue. Issues surrounding social protection of children are many, not forgetting. With several children in schools and others at home having not been assessed, much remains to be desired from the incoming government. County Government of Mombasa Education Ministry says much has been done so far. In the department, talking about the issue of school transport for children with disability, which is increasing access of children with disability to the schools, to the school facilities. We have the Department of Health talking about issues of reducing the out-of-pocket expenditure on health, whereby we have the increased uptake of NHIF. And also, for example, like I said, the transport department, ensuring that as they do their construction, they are mainstreaming the issues, they are ensuring that there is increased accessibility of people with disability. We have, for example, the Department of Agriculture, Infrastructure and Livestock and Fisheries, also looking to the issues of food security. We have Youth, Gender, Sports and Culture, looking into the issues of the youth, both those living with disability and without, because we know it's a vulnerable group. So that when we are now addressing the strategy, we are creating synergies, so that we work together and the departments work together to ensure that we address the issues of vulnerabilities. With several children in schools and others at home having not been assessed, much remains to be desired from the incoming government. County Government of Mombasa Education Ministry says much has been done so far. We look at matters child care, which is also one of our mandates. We look at how we can partner with the Department of Health to do early assessments. When it comes to matters special needs, we found that a lot of children, if they were assessed early, especially during their visits for their immunization between 0 and 3 years, if somebody was able to tell that there's a milestone that has been missed, the child is not sitting well, the child is not responding to, if you put a line and let their eyes move, if you make a sound behind them and they don't respond, then those are clues that maybe there's something wrong. And we found out that if you can detect those things early, then you can begin to intervene. So we've partnered with our Department of Health through our social sector, the way we're organized around the county, and that is education, youth and gender, and also health, to make sure that we're working together to catch all those issues. Often in transition period of governments, children living with disabilities are exposed and forgotten. As a result, different stakeholders are calling for inclusivity and protection of the vulnerable children. Rights. One, it is their right to be protected. If they are protected, let's say, for example, our learners here, we do protect them. And we, in classes, we have a unit of child rights, whereby they have to be protected. If they are protected, they will know how to move around, how to mingle around with other people, because they know their rights. And when they are interacting, they will know the danger zones. The government, the incoming government, we are requesting that these schools really need support. You cannot compare a regular school and SNE schools. When it comes to resources, the SNE schools, they are very, very expensive to buy the resources. For example, just the book which the learner in the regular school buys for like 100 shillings, our learner here, they use the slate and the styler, whereby it costs 2,000 shillings. So when we compare what the government gives us and what we are spending, we are requesting that they can really invest more in terms of resources, because what we get is in the government, we appreciate, but it is not enough. UNICEF is calling on the next government of Kenya not only to expand coverage and increase budgeting up to 1.47 of the GDP, which is equivalent to other lower middle income countries, but also increase coverage and expand to universal social protection approaches that include also children with disabilities.
ningependa kuiomba serikali hiyo inayokuja wajaribu sana kuangalia disability, kwa sababu hawa watoto ni binadamu na wana maisha kama wengine. Mimi nikikumbuka zamani nikienukia, nilikuwa nikijua omba wanapatikana Sabasaba, omba wanapatikana Posta, lakini kwa hatua hii ya sasa hata huku mtaani kwetu omba pia wanapatikaniwa. Na katika utafiti wangu nimechunguza hao omba wanapatikaniwa vipi. Shida ni elimu, wengi wao wanakosa elimu, hiyo ndio shida kubwa. Kwa hivyo ningependa kuomba serikali ijaribu sana kuangalia disability. Bini will be doing her final primary school national exams, and she says she is fully prepared for it. She has her aspirations in life to be a nurse or a journalist. Penda kuwa mwanahabari. Lakini pale niliposikia kusema nataka kuwa nasi. Kyote. Because zote zilikuwa dream zangu, nurse na also wanahabari. I can remember that there is a time niliota kwamba nimekuwa nurse. Yeah. Ili niweze kutreat wagonjwa, kuwapa medicine, kuwasaidia, because there is some hawawezi kujisaidia au kivyao. Ningependa sana wazazi wenzangu wa jamii nzima wajaribu sana wasifiche hawa watoto. Hawa watoto ni binadamu kama vile binadamu wengine. Wajaribu sana kuwatoa, wawasaidie kama vile nilivyojitoa upande wa Bini. Children are special and they deserve the best in any community. Elections come and go, but the next government must be intentional in protecting the rights and freedoms of children. Saad Hassan, KTN News at Likoni School for the Visually Impaired, Mombasa County.